Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt Deutschland als Triumph der Moderne. Eisenbahnlinien durchgehen. Das Land wie Eisern Adern an, pulsierten im Rhythmus des Fortschritts. Fabriken drinten Tag und Nacht, ihr Schornstein ragten mighty ihre Vision gen Himmel. Elektrizit erhält Berlin Stragen. Und die Namen Siemens und Bayer wurden zu Synonymen für Innovation. Karl Benz Automobil rollt über Kopfsteinpflaster. Bayers Medikamente heilten die Welt. Und Kruppskananen glänzten als Symbol imperialer Macht. Von Hamburg bis München glotten die Deutschen. Ihren Platz und der Sonne, Robert zu haben. Dieses Licht warf einen langen Schatten. Die Deutsche Einheit, 1871 im Spiegelsaal von Versailles wirkendet, war weniger nahtlos als sie schien. Das neue Reich war ein Mosaik aus 25 Staaten, jeder hielt an seinen Traditionen fest. Preußen dominierte politisch, da Bayern, Sachsen und Württemberg bewahrten ihre eigene Identität. Die kulturellen Gurgben waren tief. Der katholische Süden bucht den protestantischen Norden mit Misstrauen. Die bürgerlichen Städte distanzierten sich von den Bauern auf dem Land. Minderheiten, insbesondere Juden und Polen, galten trotz ihrer Staatsbürgerschaft oft als Außenseiter. Die Nation war politisch gehend, aber sozial zersplittert. Die Industrialisierung vertieft die Spaltungen. Nordische Hafenstadt wie Hamburg wandten sich dem Kapitalismus zu, während die südlichen Regionen weiterhin von der Landwirtschaft abhängig waren. Die städtischen Eliten lebten im Luxus, während die Arbeiter in stickigen Mietskaisern schafften. Der krass Gegensatz zwischen den glitzernden Stadtzentren und den schmutzigen Vororten schürt den Groll. Und der Sozialismus fand fruchtbaren Boden. Inmitten dieses Wandels hielt der Will eines Manns das Reich zusammen. Otto von Bismarck, der Eisernkanzler. Seine Mission war es, die fragile, von Preußen schwert geschmiedete Einheit zu stärken. Das ein Kulturkampf, ein Krieg gegen die katholische Kirche, schlug fell und stärkt die katholische Trumpspartei. Als die sozialistische Bewegung unter der SPD erstarkt, reagierte Bismarck mit Repression und verbot ihre Aktivitäten. Da die Unterdrückung bestärkt sie nur in ihrem Entschluss. Die Machtfacet des Reichs verbarg tief Widersprüche. Die Industrie erlitt einen rasanten Aufschwung. Die Demokratie hinkt hinter her. Der Kaiser und seine Junkersäristrate herrschten von oben herab, während die arbeitenden Massen von unten rebellierten. Deutschland war ein Reich des Glanzes und der Spannungen. Ein Land aus Licht und Stahl. Aber auch aus Schatten und Anspannung. Obwohl Deutschlands Schornstein vom Fortschritt rockten, blieb die politische Macht in der Vergangenheit verankert. Die Junker, der preußische Landadel, hielten die Zugel der Macht in der Hand. Ursprünglich, Jung Ritter im Mittelalter, hatten sie sich zu einer konservativen Aristokratie entwickelt, die über Reichs Ländereien in ganzes Preußen herrscht. Dies Männer, geboren zum Befehlen, verkörperten Disziplin, Loyalität und Hierarchie. Ihr Ländereien Weidelfeich, Ragen und Weisenfelder bildeten das Rückgrat der alten Wirtschaft. Daher Einfluss reichte weit über das Land hinaus. Die Junker dominierten die Bürokratie, das Außenministerium, und vor allem das hier, das Offizierskorps war Reich, Soldat zu sein bedeutet, dem Kaiser und dem Junkeradel zu dienen. Bismarck selbst war einer von ihnen, ein Junker, der die Wirtschaftsklasse ins Herz der Reichs trug. Industriell und städtisch Kapitalisten versuchten, Einfluss zu gewinnen, da die Junker hielten und der Macht im Staat fest. Selbst als die Sozialdemokraten im Reichstag einen Einfluss gewannen, lag die Macht weiterhin in den Händen dieser Aristokraten. Sie verkörperten den autoritaren Geist, der Deutschlands Identität prägend salt, starr, diszipliniert, hierarchisch. Ende der 1880er Jahre stand eine neue Generation bereit. 1888, im Dreikaiserjahr, bestigt der Jung und impulsiv, Wilhelm II, den Thron, mit 29 Jahren erbte nicht nur die Krone, sondern auch eine Nation auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Dahinter seiner königlichen Wort verbarg sich Unsicherheit. Sein linker Arm war von Gebert und verkümmert, ein Missbildung, die ihn verfolgt. Seine Mutter, Victoria, Tochter der britischen Königin, hat in liberal erzogen. Da Wilhelm begann, ihr und mit der Zeit auch England selbst gegenüber groll zu hagen. Trot nicht von besonderer Diplomatie, sondern von Spektakel. Ich werde meinen Platz in der Sonne haben. Verkendita. Für ein war Außenpolitik Theater, keine Strategie.
Sein Stimmungslied schwankt wie der Wind, mal napoleonisch, mal sentimental. Als Bismarck zur Begegnung meint, sah Wilhelm nur Grenzen. 1890 endlich den eisernen Kanzler ankapt damit den Faden der Besonnenheit, der Deutschland im Gleichgewicht gehalten hat. Was folgt, war eine neue Richtung, die Weltpolitik. Unter seiner Herrschaft sollte sich Deutschland nicht länger mit kontinentaler Macht begnügen. Statt nach einem Imperium, Prestige und weltweiter Anerkennung. Der Ehrgeiz ohne Ausgewogenheit sollte sich als gefährlicher Traum erweisen. Mit der Expansion der Visionen des Kaisers wuchsen auch Deutschlands Industrien. Der Zollverein verband das Reich zu einem riesigen Wirtschaftsorganismus. Das Eisenbahns, 120.00 Kilometer lang, erstreckt sich nun über 60.00 Kilometer an Verband. Stid wie Stählerne Dörren, Rhein und Elbe wurden zu Handelscittern. Die 1880er Jahre markierten den Aufstieg Deutschlands zu einem Giganten der zweiten industriellen Revolution. Konzern wie Siemens, AEG, Krupp und Bayer eroberten die Märkte weltweit. Ihr Erfolg basierte nicht nur auf Maschinen, sondern auch auf intellektuellen Kräften. Deutschlands Universitäten und Fachhochschulen brachten Legionen von Ingenieuren hervor, die Theorie und Praxis miteinander verbanden. Wissenschaft und Wirtschaft wurden zu Partner. Berlin erstrahlt im elektrischen Licht, Europas erste elektrisierte Hauptstadt. Wir sind das Land der Zukunft, verkündeten die Industriellen. Und tatsächlich verndert die deutsche Innovation die Welt. Das Siegel, Made in Germany, ursprünglich von Großbritannien eingeführt, Verbraucher zu warnen, wurde zum Symbol für Qualität und Exzellenz. In Mannheim präsentiert Karl Benz das erste Benzinbetrieben Automobil, den Benz Patent Motorwagen. Seine Frau Bertha schrieb Geschichte, indem sie damit über Land fuhr und sein Zuverlässigkeit unter Beweis stellt. Zur gleichen Zeit entwickelten Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach schneller Motoren und begründeten damit die Marke Mercedes. Die Chemiebranche spielt eine weite Rolle. BASF, Bayer und Hoechst dominierten die global Chemieindustrie und produzierten Farbstoff, Gungemittel und Medikamente. Bayers Aspirin wurde weltweit bekannt. Deutschland liefert nun fast 80% der weltweiten Chemikalien. Im Ruhr und Sartel gluten die Hochfen, Tag und Nacht, Kruppstahltrieb Lokomotiven, Brücken und Waffen in. Tessens Huttenwerk verwandelten Rohmaterial in das Rückgrat des Imperiums. Da hinter dem Glanz des Fortschritts bildeten sich Interessenbündnis, die Eisen und Rogen Koalition, die Industriell und Grundbesitzer durch protektionistisch Zentil Verband. Anders als in Großbritanniens Freie Markt wurde die Deutsche Wirtschaft von Mächtigen Banken wie der Deutschen Bank und der Dresdner Bank gelenkt, die Expansion im In- und Ausland finanzierten, von Südamerika bis zum Osmanischen Reich. Die Bagdadbahn symbolisiert nicht nur ingenieurtechnische Meisterleistung, sondern auch geopolitische Ambitionen. Deutschlands Bevölkerung wuchs rasant von 41 auf 67 Millionen. Die Stadt strotzten vor Arbeitsquoten und neuen Möglichkeiten. Da unter dem elektrisierenden Glanz des Fortschritts bredelt die Klassenspannung wie in jedem Ofen. 1898 richtete Deutschland seinen Blick auf die Weltmeer. Admiral Alfred von Tirpitz präsentiert den Tirpitz-Plan, ein Marineprogramm, das der mächtigen britischen Flotte Paroli bieten sollte. Deutschland braucht ein Marine, die stark genug ist, selbst England Respekt zu verschaffen, verkündet Wilhelm. Die Marinejitze lasten einen fieberhaften Wettlauf Schlagschiff aus. Die kaiserliche Marine wurde bald zur Zweitgrößten Marine Europas. Der Stahlrumpf glänzten wie Symbol des Schicksals. Da dieser Aufrüstungsprozess hat Folgen. Die alarmierten Briten antworten mit ihrer eigenen Revolution, der HMS Dreadnought, einem Kriegsschiff, das so fortschrittlich war, dass es alle anderen beflüssigt macht. Der Wettlauf die Flotte prägt nicht nur die Technologie, sondern auch die Diplomatie. Großbritannien, Frankreich und Russland einst, misstrauisch Rivalen fanden in der die Furcht vor Deutschland zusammen. Bis 1907 hat sich die Triple Entente gebildet, die das Reich umgab, das Wilhelm zu erweitern sucht. Im Inland wurde die Marine zu einem Symbol des Stolzes. In den Schulen lernten Kinder Siemens-Lieder, Plakat verkündeten, unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Da der Preis war immens. Jedes neue Schlagschiff vertieft Deutschlands Isolation. Die Weltpolitik, die Prestige bringen sollte, schuf Status und Spannungen. Das hier blieb Deutschlands spiritueller Kern. Paradin füllten die Boulevards, Militärfest die Kalender. Jeder Bürger sah sich als Hüter des Vaterlands. Militarismus war Zirkultur Jurden, durchdrungen von Bildung.
Religion. Inzwischen war das Reich in jeder Hinsicht technisch kriegsbereit, nicht aber diplomatisch. In den Marmorkereiteren des Berliner Generalstabs herrscht ein Plan über alle anderen, der Schlieffenplan. Sein Architekt, Graf Alfred von Schlieffen, glot Deutschland kein, einen Zweifrontigen Krieg durch schnelle geht, an Präzision gewinnen. Zurst Frankreich angreifen, so sein Argumentation, durch das Neutral Belgien, Paris und solches Woken Zerschlagen und dann nach Osten gegen Russland vorgehen. Els hängt vom rechten Flügel ab, schriebe. Stärkt den rechten Flügel. Da der Plan ließ keinen Raum für Fehler. Keinen Plan B als Schlieffens Nachfolger, der Junger Moltke, dies entscheidend rechts Flank schwacht, besiegelte Deutschlands Schicksal. Das Reich, das die Sekunde der Schlacht durchgeplant hat, vergag, das Krieg wie die Geschichte nicht vorhersehbar ist. Die industriell macht hat ihren Preis. Die Stid des Reichs wurden zu Brennpunkten der Ungleichheit. Der Mittelstand lebt in hellen, luftigen Wohnungen, während die Arbeiter in stickigen Slums im Stadtrand zusammengeführt lebten. Frauen und Kinder schafften lange Stunden für kargen Lohn. Ihr Arbeit trieb die Maschinen und die Deutschland Reich machten. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe, 8 Stunden für uns. Riefen die Stimmen der Arbeiter. Streiks breiteten sich in Berlin, Essen und Dortmund aus. Die SPD gewann im Reichstag in Stärke, daher Erfolg waren bedeutungslos. Die war macht lag anderswo in den Händen des Kaisers und seiner Junker. 1890 wurden Massenwirtschaften und Arbeitersiedlungen zu Schulen einer neuen sozialen Beugung. Die Demokratie blieb eine Illusion. Das politische System des Reichs war ein Paradoxon modern. Industrie unter mittelalterlicher Hierarchie. Dennoch hielt der Stolz die Menschen zusammen. Die Wehrpflicht macht Bauern und Arbeiter gleichermaßen zu Soldaten des Kaisers. Die Armee war nicht bloß eine Institution. Es war das Herzstück der nationalen Identität. Marschkapeln, Paraden und der Schulunterricht verherrlichten Disziplin und Gehorsam. Der Einfluss der Junkers blieb in der Armee bestehen, wo aristokratische Offiziere mit Eiskälter Präzision regierten. Bismarcks Diplomatie hat einst den Militarismus gezügelt, da Hunter Wilhelm, II, which die Zurückhaltung der Aggression. Die Armee wurde zum Instrument des Ehrgeizes. Der Großgeneralstab entwickelt sich zu einer der fortschrittlichsten militarischen Institutionen Europas. Aus den Berliner Kriegszentralen kamen detailliert Pläne für Mobilisierung, Logistik und Eroberung. Unter General Helmuth von Moltke dem Militaren hat Prügen die Eisenbahnkriegssprung, Schnelltruppenbewegungen und äußeren Effizienz mageblich geprägt. Sein Nachfolger, wie Erich von Falkenhayn, modernisierten weiter und führten neue Technologien, Artillerie und Bildungsreformen ein. Die Deutsche Kriegsakademie wurde zum Vorbild Europas unbildet, Offizier aus ganz Europa aus, darunter auch osmanische Kadetten. Neue Waffen, Kommunikationsstile und sogar Gasmasken wurden in Erwarten der kommenden Krieg entwickelt. Das Imperium hat Wissenschaft, Stahl und Strategie zu einer einzigen Maschine verschmolzen. Da dies auf Precision ausgelegte Maschine war unflexibel. Ihr Führer glotten nicht in Frieden durch Diplomatie, sondern in den Sieg durch Beugen. Das Schicksal hat seine Laufgenommen. 1914 war Deutschland die mächtigste Industrienation Europas, nur die Vereinigten Staaten waren stärker. Sein Fabriken produzierten mehr Stahl und Kohle als Großbritannien. Sein Labor waren führend in der Wissenschaft. Sein Arbeiter diszipliniert und sein Armeen unübertroffen. Der Kaiser blickt mit Stolz auf sein Reich. Wir sind bereit, sagt zu seinen Ministern. Aber bereit wofür? Die Bevölkerung wuchs auf über 67 Millionen. Die Stadt wuchs in Raisen, und aus Selbstvertrauen wurde Arroganz. Die Presse sprach von Schicksal, von Imperium, vom Aufstieg der Deutschen, son aber der Welt. Da, in ganz Europa wuchs die Angst, Deutschlands, boomende Industrie und die Wachsend, Marine hatten das Alte, Matchgleichgewicht gestört. Die geschlossen Bündnis, die Entente, gegen die Mittelmacht, glitschen Gewitterwoken am Horizont. Es braucht nur einen Funken, und als dieser Funk übersprang in Sarajevo, 1914 fand der Deutschland bewaffnet, stolz an zum Konflikt bereit wie o. Der Schlieffenplan wurden in Gang gesetzt. Truppen marschierten durch Belgien. Züge donnerten Richtung Westfront. Da die Realität weitersetzt sich der Mathematik. Der von Schlieffen versprochen schnell Sieg blieb aus. Frankreich hielt stand, Russland mobilisiert schneller als erwartet, und Großbritannien trat in den Krieg ein. Die so fein abgestimmte Maschinerie des Imperiums begann unter der Last ihres eigenen Ehrgeizes zu knirschen.
Deutschland hat nach der Welt gegriffen, und sah sich Statusen von ihr eingereist. Seine Industrie wandelt sich von Innovation zu Zerstrung, seine Wissenschaft zu Waffen, seine Einheit zum Untergang. Der Traum von einem Platz in der Sonne endet nicht im Triumph, sondern in den Schutzengrin. Dieselbe Disziplin, Effizienz und derselbe Stolz, die das Imperium aufgebaut hatten, sollten es nun in die Katastrophe führen. Am Ende des Krieges lag das Imperium, das einst Europas Fabriken und Eisenbahnen beherrscht hat, in Trümmern. Der Kaiser floh, die Junkers verloren matcht, und das Stolz industrielle Herz Deutschlands war gebrochen. Vom Glanz der Elektrizierten, Berlins bis zum Schlamm der Westfront war Deutschlands Aufstieg schillernd gewesen, das Einfall unausweichlich. Die Morgendämmerung, die einst eine Nation aus Stahl und Wissenschaft erleuchtet hat, war verblasst. In der Dunkelheit des Krieges,